Functions connects one set to another set. Set is groups or collection of things or anything. So, ibig sabihin, grupo siya or kahit anong collections. In math, it is a collection of numbers. Sa set, merong finite at merong infinite. Ang finite, it is yung A, B, C hanggang Z. Finite siya. Ilan yon? 26. So, yun ang finite, nabibilang. Ano naman ang infinite? Ang infinite, 1, 2, 3, 4, 5, 6, hanggang diretso yan, mantosawa yan. So, yun ang infinite. Infinity. So, yun ang dalawang klase ng set. Ang finite at ang infinite. Sa functions, ang set, i-connect sa another set. Ang set is 1, 2, 3, 4. Naima, Lailani, Ivan. Mga pangalan yan. Una naman, numbers. Basta collection. Ito, A, B, C, D. So, letters. So, yan ang example ng set. Sets are usually shown like this. So, ganyan pinapakita ang set. So, di ba sabi dyan, set, i-connect siya sa another set. So, paano yon? How should we connect one set to another set? Functions. Set, connect to another set. Yung set na isa is input. Mag-input ka, at yung isa naman is yung kalalabasan niya. So, output. So, ang input, domain. Tawag sa input, domain. Yung tawag naman sa output, range. So, sa input ng 1, 2, 3, 4, connect natin, yung 1, kukonek sa A, yung 2, kukonek sa B, yung 3, kukonek sa C, at yung 4, kukonek sa D. So, example, function table. Yung input natin at yung output. Itong input, name of common polygons. At ang rule niya is output the number of sides. So, anong input natin? Name of common polygons, triangle, square, pentagon, hexagon, octagon. So, ang output ng triangle, number of sides is 3. Square, 4. Pentagon, 5. Hexagon, 6. Octagon, 8. So, input mo lang yung triangle, lalabas na yung 3. So, set ng input at set ng output. So, yun yung dalawang klase ng set. Input naman ng name of grade 11 Socrates. Dito sa Ildefonso yan. At ang output niya is yung rule, output the weight in terms of kilograms. So, ilang kilo sila. So, tinignan ko yung kanila, yung binigay nila sa akin na pinasa nila. Si Crisanta, 51. Si Jory, 54. Si Lailani, 41. Si Patricia, 50. At si Naima, 38. So, in-input ko yung name of grade 11 Socrates, output naman yung kilograms nila. So, iba naman sa algebra. Sa algebra, ito yung function table, input ay x at ang output ay y. So, itong input natin is any number at ang rule natin is y is equal to 2x. So, paano yon? So, kapag nag-input ka ng 1, so papalitan mo yung, itong nag-input ka dyan ng 1, papalitan mo itong x, kasi x yon, papalitan mo yung x ng 1. So, kapag 1 yon, y is equal to 2 times 1 is equal to 2. So, input ulit natin ng 2. Kapag nag-input ka ng 2, y is equal to 2 times, papalitan mo yun ng 2, dahil 2 yon, 2 times 2, 4. At sa, kapag ang x mo ay 4, y is equal to 2 times 4, 8. At kapag ang x mo ay 5, y is equal to 2 times 5, 10. So, yun yung function table ng algebra. Sa algebra, yan ang ibig sabihin ng function. Connects one set to another set. Pero may limitations. Function table. Input x at output y. So, input natin is any number at ang rule naman natin, y squared is equal to x. Yan. Kapag linagay natin dito yung 4, y squared is equal to 4. So, y squared, so, y is equal to square root of x. Kasi squared natin siya. Ito, y squared, squared natin both sides. Y is equal to square root of x. Y is equal to square root of 4 at ang y is equal to 2 at y is equal to negative 2. So, dalawa. 2 and negative 2. So, kapag 9 naman, 3 and negative 3. Bakit? Papalitan natin ito ng
9, itong x, papalitan natin ito ng 9, at ang square root ng 9 ay 3 at negative 3. So, dalawa ang input niya. Output niya pala. So, itong 16 naman, kapag 16 ito, ang square root ng 16 ay 4 at negative 4. At ang 25 naman, kapag pinalit natin ito ng 25, square root ng 25 ay 5 at negative 5. Two answers. Ang functions, one output for every one input. Ibig sabihin, isang input mo, dapat isa lang output mo. Tandaan nyo yan. For example, 1 is to A, 2 is to B, 3 is to C, 4 is to D, at 5 is to E. For example natin number 1. Y is equal to X plus 2. 1, 2, 3, 4, 5. Kapag X is equal to 1, Y is equal to 3. Kapag X is equal to 2, Y is equal to 4. Kapag ito naman ay naging 4, 4 plus 2, 6. Ito naman ay naging 5, 7. So, isa lang ang output niya, function. Dito naman, y squared is equal to 2x minus 9. 2 times 5 is 10. Minus 1, so 9, 1. Square root ng 1, 1 at negative 1. Paano pag 6.5 naman? 6.5 times 2, 13. 13 minus 9 is 4. Square root ng 4, 2 at negative 2. O, 9 naman. 2 times 9, 18. Minus 9 is 9. Square root ng 9 is 3 and negative 3. So, dalawa. 12.5. 12.5 times 2, 25. 25 minus 9, 16. So, 16. Square root ng 16, 4 at negative 4. So, not function. So, tapos na natin ngayon ang function. Na-introduce ko sa inyo kung anong ibig sabihin ng function. So, ngayon, pupunta na tayo sa ating milk number 1. Ito ay ang functions, including piecewise functions. So, doon tayo sa piecewise. What is piecewise function? Piecewise function is a function that can be broken up into many parts. So, ito yan. Ito ang example ng piecewise functions. Ito yung functions na broken up sa part 1 at saka part 2. So, gagamitin mo itong part 1 kapag ang x ay less than 2. Pero kapag ang x ay equal or greater than 2, ito ang gagamitin mo, part 2. So, ito naman, ito yung required. Ito yung kailangan natin isolve. Ito yung hinahanap natin. So, para maintindihan natin ng mas maayos, papakita ko sa inyo ang example. Tara na! Una, dito muna tayo. Ang ibig sabihin nito, lahat ng x na mas maliit sa 2 or less than 2, ang gagamitin mong function ay ito. Kapag lahat ng number na equal than 2 or greater than 2, ang gagamitin mong function ay 2x minus 4. So, example, kapag negative 1, less than 2 yan. So, gagamitin natin ito. Kapag 7, greater than 2. So, gagamitin natin ito. Yun lang yan. So, solve natin yung function negative 2. So, negative 2. Ibig sabihin, kapag negative 2, less than 2 siya. So, ito siya. Ano yan? 3x plus 2. Ang gagawin natin, negative 2. So, babagoy natin ito ng negative 2. 3, negative 2, plus 2. 3 times negative 2, negative 6, plus 2. Negative 6 plus 2, negative 4. So, f function of negative 2 is equal to negative 4. Ang sagot dito, negative 4. Okay. 2 is equal to 2. Dito siya. So, ito gagamitin natin. 2x minus 4. 2x minus 4. 2 times 2, kasi papalitan mo ng 2 yung x minus 4. 2 times 2, 4 minus 4. 4 minus 4 equals 0. Ngayon, f 2 is equal to 0. Is equal to 0. Okay. F 5
5 is greater. Mas malaki siya sa 2. Ito siya. Diba? Dito tayo. So, gagamitin natin 2x minus 4. Susunod dyan, itong x papalitan mo ng 5. So, 2 times 5 minus 4. Ano yan? 2 times 5 is equal to 10 minus 4. 10 minus 4 is equal to 6. Ngayon, f function 5 is equal to 6. Sagot dito, 6. So, example number 1, evaluate function of x na divide sa apat na part. Part 1, part 2, part 3, at part 4. Sa part 1, gagamitin natin yung x squared plus 3x minus 7 kapag x is less than negative 1. So ano ba ang mga less than negative 1? Negative 2, negative 3, negative 4, and so forth. So yun siya. Sa part 2 naman, gagamitin natin ang 5x plus 6 kapag ang x ay greater or equal than negative 1 or less than 2. So ano ba ang mga number na greater than negative 1 hanggang less than 2? So yung negative 1, equal pa siya. Yung 0, greater. So pwede pa. Yung 1, greater. Pwede pa. Yung 2, hindi na pwede. Kasi hindi na siya less than 2. Equal to 2 na siya. So gagamitin natin dyan kapag 2, x is equal to 2. So dito tayo pag equal to 2. Pero pag greater than 2, kunyari 3, gagamitin natin x is greater than 2. Or 4, x is greater than 2. Ang gagamitin natin dyan, x squared plus 1. At kapag x is equal to 2, 8. So yan, negative 4. Saan tayo dyan? Ito kasi is less than negative 1. Mas malaki ang negative 1 kaysa negative 4. So gagamitin natin x squared plus 3x minus 7. Itong x, papalitan natin ng negative 4. Lahat ng x. So, negative 4 squared plus 3 times negative 4 minus 7. Negative 4 squared, magiging positive 16. Plus 4 times negative 3 times negative 4, negative 12 minus 7. So, 16 minus 12 minus 7 minus 19. So, x is equal to negative 3. So, sagot natin dito sa function, negative 4 is negative 3. So, yung x is greater than negative 1. Greater sa negative 1. Mas malaki yung x kaysa negative 1. At less than siya sa 2. So, x is less than 2. So, ito siya. So, ang gagamitin natin, 5x plus 6. 5x plus 6. Papalitan natin yung x ng 0. 0, 5 times 0 plus 6. Ano na? 5 times 0, 0 plus 6. 0 plus 6, 6. Kaya ang value ng f to 0 is 6. Okay, ang nagiging natin dyan. Oh. So, x is equal to 2. So, gagamitin natin yung part 4. Part 4. Kapag x is equal to 2, ang gagamitin natin ay 8. So, 8 na agad. Function of 2 is equal to 8. Yun na yung sagot. 3 is greater than 2. Ito tayo. 3 is greater than 2. So, gagamitin natin ang x squared plus 1. So, babaguhin mo lang itong x ng 3. So, 3 squared plus 1. 3 squared, 9. Plus 1, 9 plus 1 is equal to 10. So, function of 3 is equal to 10. Example number 2 tayo.
sa function, sa module. Ang example number 2 ay let function of x is equal to x plus 1. Sabihin, ang function of x is equal to x plus 1. And function of h is equal to 2x squared. So, ibig sabihin, ang fx, function of x is equal to x plus 1. At ang function of h is equal to 2x squared. Diba? Find f plus hx. So, ang ibig sabihin yan, pagpapasin mo yung function ng f at function ng h. Paano mo gagawin yon? So, ibig sabihin lang yan, fx plus hx. Ganyan lang yan. So, ano nga ang value ng function of x? Yun yung x plus 1 plus function of h equals to x squared. 2x squared. Ganun lang kadali. Pagpasin mo yan, wala na tayong dapat, wala nang like terms, so ganyan na siya. Arrange na lang natin. 2x squared plus x plus 1. So, ang f plus h x is equal to 2x squared plus x plus 1. So, tingnan natin yan. F function of x plus function of g. Ano ang function of f? 3x minus 2. 3x minus 2. Function of g, 2x plus 5. Plus 2x plus 5. May like terms yung 3x saka 2x. So, magiging 5x. Minus 2 plus 5 plus 3. So, yan ang sagot yan. Tayo, sa subtraction naman tayo. Subtraction, ito yung example number 4. Parang ganoon din lang siya sa example number 3. Ang pagkakaiba lang dito is subtraction. Calculate function of f minus function of g, x. When function of f is equal to 5x minus 10 and function of g is equal to x minus 2. So, ano hinahanap natin? Function of f minus function of g. So, paano gagawin yan? Solution is f x minus g x. Pagmaminusin lang natin. Ano ngayon yung function of f? 5x minus 10. Minus, ano naman yung function of g? X minus 2. So, x minus 2. Ito yung function of f. Ito yung function of g. So, 5x minus 10. 5x minus 10. Minus x minus 2. Magiging negative x. Magiging plus 2. Ngayon, simplify. 5x minus x. 4x. Minus 10 plus 2, negative 8. Answer. So itong number 5 natin is given function of f is equal to x minus a and function of g is equal to x minus 3. Find f of g. So ibig sabihin yan, itong f, i-substitute natin yung g. So f ang gagamitin natin. Kasi sing nauna. So, ang f is x minus 8. Diba? Yan yung f. Ipapasok natin ngayon yung g. So, papalitan natin itong x ng g minus x minus 3. So, itong x magiging x minus 3 minus 8. So, x minus 3 minus 8. Kaya, x minus 11. So, f of g is equal to x minus 11. So, yan po yung sagot natin. Number 6. Lagi sa number 6. Calculate function of f over function of gx when
f of x is equal to 15x squared and function of g is equal to 3x. Ganun din lang yan. Ngayon lang is division. So, function of f divided by function of g is equal to function of f over function of g x. Ganyan siya. So, ano ngayon yung function of f? Ang function of f is 15x squared. Ito yan. Function of g, 3x. Oh. Basic. Para natin i-divide dyan. 15 divided by 3, 5. X squared divided by x, x na lang. Yan na yung sagot. Basic. Dito tayo ngayon sa number 7. Composite functions. The composite function is created when one function is substituted into another function. So, ibig sabihin, yung one function, ipapasok mo sa isang function. So, itong ibig sabihin yan. Hindi yan fog. Function of f of g. F of g yan. F of g. So, sample natin yan. Ang f is 3x plus 2. Ang g is x plus 5. Paano natin isolve yung f of g? Ano yan? Ibig sabihin, itong g, ilalagay natin dun sa f. Paano natin gagawin yon? Ito yung f. Yan yung f. 3x plus 2. Itong g, ilalagay natin yan dito sa x niya. Kasi ilalagay natin siya dito eh. Di ba? So, magiging 3. Yung x magiging, gagawin natin yung gx yan. Yan siya. X pa lang yan. Plus 2. Oh. Yung x siya, pinalitan natin ng g of x. Diba? So yung 3, ano yung g of x? Ang g of x is x plus 5. X plus 5. Oh, 3x plus 2. Ngayon, substitute. 3 times x, 3x. 3 times 5, 15. Plus 2. Oh, simplify. 3x plus 15 plus 2, 17. Answer. Sample number 8. Number 8. Given function of f is equal to 2 plus x. Function of g is equal to x squared plus 1. Find f of g. Find f of g. So, paano yan? Gagawin natin dyan, yung g, pag ipapasok natin sa f. So, paano yan? So, f muna, 2 plus x. Dun sa x, ilalagay natin yung g. So, 2 plus, gagawin natin itong g. Yan. Itong x, gagawin natin g. So, ngayon, 2 plus, ano yung function of g? X squared plus 1. O, ngayon, simplify, 2 plus, 2 plus x squared plus 1. X squared plus 3. Answer. Paano kung yun ang hinahanap? Yung f of g magiging g of f. Yung gf naman ay ipapasok natin sa g. Pag g of f. Itong g naman, g ang ipapasok natin yung f. So, ang g, x squared plus 1. So, gagawin natin itong, yung x na gagawin natin f. So, f is 2 plus x. 2 plus x. Yan yung f. Diba? Pero, squared siya. So, squared plus 1. Ibig sabihin, x squared plus 1. Pero yung f natin is 2 plus x. 2 plus x squared, 4. Plus 2 times x, 2x times 2, 4x. Plus x squared. Ito yung 2 plus x squared.
plus 1. So, plus 1. Simplify. X squared plus 4x plus 5. Yan ang value ng G of F. Problem solving na tayo. So, number 1, what is the result of F plus Gx when Fx is equal to 2x minus 3 and Gx is equal to x minus 4? So, ang given doon, Fx is equal to 2x minus 3 at ang Gx doon is x minus 4. Hanapin nyo yung F plus Gx. So, simply, Fx plus Gx. So, Fx, 2x minus 3 plus x minus 4. 2x minus 3 plus x minus 4. 2x tsaka x, 3x. Minus 3 tsaka minus 4, minus 7. So, f plus gx is equal to 3x minus 7. 3x minus 7. Number 2. So, dito sa number 2, what is function of f minus function of g when function of f is equal to 2x squared plus 3x minus 6 and function of g is equal to x squared minus 4x plus 2. So, ang hanapin natin dyan is yung function of f minus function of g. Ano yun? So, itong function of f minus function of g is equal yan sa function of f minus function of g. Yan yan. So, ang function of f is 2x squared plus 3x minus 6. Yan yung function of f. So, ang function of g naman, minus function of g. Ang function of g is x squared minus 4x plus 2. So, yan yan. Function of f, function of g. So, tuloy. 2x squared plus 3x minus 6 minus x squared minus minus magiging plus 4x minus plus magiging negative 2. Simplify. 2x squared minus x squared kaya magiging x squared na lang. 3x, 4x plus 7x. Wala na yan. Wala na yan. X, wala na yan. Negative 6, negative 2, yung magiging minus 8. So, yan yung sagot. So, number 3. Calculate f times h x if fx is equal to x plus 2 and hx is equal to x plus 1. Fx is equal to x plus 2 and hx is equal to x plus 1. Find f dot hx. So, solution. Kailangan lang natin dyan is 5 times n. So, f x times h x. Ano yung fx? X plus 2 multiplied by hx, x plus 1. FOIL method. First term, x squared. Outer term, out. So, x na lang. Inner, 2 times x. So, 2x. Last, 2 times 1. So, simplify. X squared plus 3x plus 2. Answer. F times hx is equal to x squared plus 3x plus 2. Number 4, nandito is let function of f is equal to 14x cubed and function of h is equal to 7x squared. Hanapin natin yung function of f divided by function of h, x. So, paano natin gagawin yan? Yan is, divide lang natin yan. I-divide natin yung function of f divided by function of h. So, f x divided by h x equal yan dyan. Equals 14x cubed divided by 7x squared. 14 divided by 7, 2. X cubed divided by x squared. Cancel. Matitira yung isa. So, x squared.
Ang sagot dyan is 2x. Hindi siya squared, x lang. 2x. So, function of f divided by function of h is equal to 2x. Final answer. So, itong number 5 natin is given function of f is equal to x minus a and function of g is equal to x minus 3. Find f of g. So, ibig sabihin yan, itong f, i-substitute natin yung g. So, f ang gagamitin natin. Kasi sing nauna. So, ang f is x minus 8. Diba? Yan yung f. Ipapasok natin ngayon yung g. So, papalitan natin itong x ng g minus x minus 3. So, itong x magiging x minus 3 minus 8. So, x minus 3 minus 8. Kaya, x minus 11. So, f of g is equal to x minus 11. So, yan po yung sagot natin.